Yeah, it started. You can go ahead, Matthew. So, good morning. My name is Matthew Anderson. I'm a member of Alcoholics Anonymous. I'm 100% an alcoholic. And today we're going. I gotta say, man, this is what an honor to be able to speak for you guys and to carry the message for you guys. And this is actually the second time that I was able to do so. And just amazing, man, because we're everywhere. You know, we are absolutely everywhere, and that's a beautiful thing because everywhere we are, everywhere the Spirit is as well. So I'm from the United States. I actually am born and raised in Delaware, which is in the United States, and I lived in Florida the last 7 years, but I'm currently back in Delaware, and I'm here to do God's work and carry the message here because there's a little bit of a struggle of what recovery is about in this area. Anyway, we're going to be talking about today. The topic is spiritual consequences, and I think it's a very necessary thing to discuss because in the beginning, sorry, in the beginning I didn't understand what was going to happen to me by doing the things I did. For instance, before alcohol and any other substance came along, I was a thief by trade. That's just all I did. I stole everything, and I'm talking about as a kid. I remember stealing, and when I was stealing, I remember my dad had this gray thing, and I took some money from my dad, and when I took some money from him, something inside of me told me, like it was loud, almost like an audible voice inside of my head, and was like, don't do that. I felt and knew that it was wrong. And yeah, I didn't listen, because I had justifiable reason to take things from my dad, and anybody for that matter. I would go to the 7-Eleven, or whatever the case may be, or the Cumberland Farms, or you name it, any convenience store back then, because they were all over the place. There wasn't like Wawa's and stuff. And I would go to these stores and I would steal stuff. And every time I stole bikes, cars, four-wheelers, skateboards, you name it, I would steal stuff. And this is before alcohol had a real hold on me. I would hear that voice, but I would ignore it. And I ignored that sound, and I ignored that feeling of don't do that so many times in my life that eventually it got a lot more quiet, because I knew what the assets of doing those things were. I knew that, like, if I stole, I would get the material thing that I wanted, or I would get the things that I wanted. It would be like good. I could be like, look at me, I have this, or I would have the thing or whatever it was that I wanted, and I would have fun with it, and I contributed to fun. So I knew what the benefits of stealing were, if I didn't get caught. And then I also knew what the physical consequences would be as well. I knew that I knew that I would go to jail, or I would get beat by my dad, or I would have like other issues on the outside if I got caught. I'll stop there. Yeah, thanks, Matthew. సో నమస్తే మిత్రులారా, నా పేరు మాథ్యూ. నేను ఆల్కహాలిక్స్ మెంబర్, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో ఒక మెంబర్ని. నేను 100% ఒక ఆల్కహాలిక్. నేను యుఎస్ కంట్రీలో డెలావేర్ అనే స్టేట్లో పెరిగాను. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఫ్లోరిడాలో ఉంటున్నాను. అండ్ ఈ టాపిక్ వచ్చేసి ఇదేంటి ఆధ్యాత్మిక పరిణామాలు చాలా ముఖ్యమైనవని నేను నమ్ముతాను. ఎందుకనంటే ఈవెన్ తాగుడు నా జీవితంలోకి వచ్చిన ముందు నుంచే నేను ఒక దొంగని. నా వృత్తి దొంగతనం. సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను దొంగతనం బాగా చేసేవాడిని.
చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర దొంగతనాలు చేసేవాడిని, అన్నీ చేసేవాడిని. ఇక్కడ మా సూపర్ మార్కెట్లు ఇవన్నీ ఉంటే అక్కడికెళ్ళి దొంగతనాలు చేసేవాడిని. అక్కడికెళ్ళి కార్లు, అక్కడికెళ్ళి బైకులు ఇవన్నీ దొంగతనం చేసేవాడిని. సో, కానీ ఎప్పుడు నేను దొంగతనం చేసినా నాలో ఒక ఒక వాయిస్ ఒక ఆహ్, ఒక వాయిస్ వచ్చేది. చెప్పేది ఏంటంటే, "నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావురా" అని నాకు చెప్పేది. ఆ వాయిస్ ఎప్పుడు నేను దొంగతనం చేసినా నాకది మైండ్‌లో కొడుతూనే ఉండేది. అండ్ నాకు చెప్తూనే ఉండేది నేను తప్పు చేస్తున్నట్టు. కానీ నేనెప్పుడూ దాన్ని పట్టించుకోలేదు. ఎందుకనంటే దొంగతనం ద్వారా నాకు లాభాలు చాలా పొందాను. ఎందుకనంటే అది దొరకనంత వరకు నేను లాభాలు పొందుతూనే ఉన్నాను. కానీ దాని ఒక పరిణామాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే నేను పట్టుకుపోతే నేను జైలుకెళ్ళొచ్చు. పట్టుకుపోతే దాని పరిణామాలు కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఉన్నా కూడా నేను దొంగతనం చేయడం కంటిన్యూ చేశాను. ఈవెన్ తాగుడు నా జీవితంలోకొచ్చే ముందు కూడా నేను దొంగతనం ఇవన్నీ చేయడం ఆరంభించాను. యాహ్! మాథ్యూ యూ కెన్ గో అహెడ్. So, although I knew what the benefits were to stealing, and I knew what the physical consequences were of stealing, I did not know what the spiritual consequences of me not listening to that spirit or that thing inside of me which told me don't do that. We call it our conscience, we call it God, and that's what I believe God is. He's directing me. He was always there, and it tells us in the literature that deep down in every man, woman, and child is the fundamental idea of God. And for me, that was God. And he was always there directing me, but I didn't listen. But as I continued to block God off and not listen to that spirit, I didn't know how grave the spiritual consequences were going to be, how dark that I would get, because when I stop listening, anything goes. When I can't hear, anything goes, because selfish, self-centered Matt thinks that he has everything and I'm okay. So I go and I drink, and people would offer me drinks, and I'm like, okay, cool. I got some alcohol. This is great. I can drink this and I'll be okay. Even though I heard what it would do to me, I didn't care because I didn't listen to the consequences, my spiritual consequences. So I say that because it's important for us to understand, that I suffer from something a lot more than just alcoholism, and what exactly alcoholism is. Alcoholism is that. It's the spiritual malady. It's the I stopped listening. I blocked myself from God, or hearing spirit, of taking direction, of getting direction, and being able to um, pay attention to what's going on around me, because I was completely selfish and self-centered, and was not. And I also have to say that I didn't get any guidance. I didn't get guidance of someone telling me, like, Matt, you should listen to that spirit. Whatever's telling you don't do that, listen to that, because that's the way to go. I never had anybody tell me that. But we did have people tell us, if we heard voices when we were kids, if we heard voices, we were crazy. And I darn sure didn't want to tell anybody that voices or something inside of me. You want me to stop there? Yeah, Matthew, I just lost you for the last 5 seconds. Yeah. Okay. Mm. That's all. I really just stopped right there. Okay, sure. So You want me to keep going? Yeah, you can take a break. I'll translate and then you can continue. Yeah. Okay. Yeah. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అండి, ఆయనకి పరిణామాలు పట్టుకుపోయిన దొంగతనం చేసినప్పటి నుంచి దాని పరిణామాలు తెలిసినా ఆయన ఇంకొక పరిణామం ఎప్పుడూ పట్టించుకోలే. అదే ఆధ్యాత్మిక పరిణామాలు. ఆయన మనస్సాక్షి ఆయనకేం చెప్తుందో దానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తూ వెళ్ళిపోయారు. ఆయన మనస్సాక్షి అంటాము, మనం దేవుడు అంటాము, దేవుడి భావాలంటాము. అది ఎప్పటి నుంచో ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనని నడిపించడానికే ట్రై చేస్తుంది. కానీ ఆయన ప్రతిసారి ఆ భావాల్ని, ఆ మనస్సాక్షినికి విరుద్ధంగానే పనులు చేస్తూ వెళ్లారు. ఆ మనస్సాక్షిని పట్టించుకోకుండా వెళ్లారు.
అండ్ బిగ్ బుక్లో కూడా ఉంటుంది మనలో మనలో ఆ మనస్సాక్షి మనం దేవుడని అనుకుంటామని. సో ఆ మనస్సాక్షిని టోటల్గా ఆయన పట్టించుకోకుండా టోటల్గా వెల్ తీసేశారు. సో అట్లాగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏది చేసినా ఆయన ఈ ఏమంటారు ఆధ్యాత్మిక పరిణామాలు ఆయనకి అప్పటికి తెలియలేదు ఏమవుతుందని. ఆయన స్లోగా ఇంకా పెరిగే కొద్దీ ఇంకా ఆయనకి చాలా సెల్ఫిష్‌గా అయిపోయారు. ఇంకా స్వయంగా కేంద్రీకృతం అయిపోయింది ఆయన ఆయన ఒక వ్యక్తిత్వం. ఆయనకి నచ్చిందే చేయడం, ఆయనకి తోచిందే చేయడం. మొత్తం ఆయన మనస్సాక్షికి విరుద్ధంగా చాలా విషయాలు చేస్తూ ఉండేవారు. సో, అప్పుడు ఈవెన్ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా తాగడానికొచ్చినప్పుడు కూడా ఆయనకి నచ్చింది ఆయన చేయడం మొదలుపెట్టారు. సో, దానివల్ల ఆయన చాలా బాధలకి గురయ్యారు. తెలియని ఇది ఆల్కహాలిజం అనేది అప్పుడు ఆయనకి ఆల్కహాలిజం అంటే ఏంటి అనంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక జబ్బు. అది ఆయన చెప్తున్నారు. అది అది నాకప్పుడు తెలియలేదు. అది ఆధ్యాత్మిక జబ్బని. సో, నేనిది చేస్తూ వెళ్ళిపోయి నాకు నచ్చిందే నేను చేస్తూ ఉన్నంత సేపు నేను చాలా బాధలకి గురవుతూనే ఉన్నాను. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక బాధలోనే ఉండేవాడిని అని ఆయన చెప్తున్నారు. యాహ్! మాథ్యూ యూ కెన్ కంటిన్యూ. And I'll tell you that because it's vital to know that if I could just stop drinking and drugging, right? Let's just say I stop drinking for good and I go to rehab or detox, or I detox myself, or I sit on my friend's couch and get physically separated from alcohol. You know, if I could just get physically separated from alcohol and whatever other substances, you know, we venture into, if I could get physically separated, it wouldn't matter, because I would, that thing, that blockage that I created, that inability to be able to listen to God direct me, would still be there. It would still be there. If I so there's much more important demonstration of what to do than just getting physically separated from alcohol. Because if that's true, if I could just get physically separated, I'd be fine, and that would be it. I would just get physically separated and I wouldn't have a worry anymore. But I can't stop myself from continuing, even completely separated, 100% sober. I convince myself with a strange lie to do one, and then I'm absolutely unable to stop. So the problem is the first one. The lie I tell myself to convince myself to do the first one, and I need help with that. So in order to get help with that, I need to find somebody that is already relieve themselves from that problem, or someone that has already conquered the issue that I have. And that is through the steps. That is through sponsorship. I'll say this, and this is really cool information. So we started with an Oxford group. That's how the groups were started. That's how Alcoholics Anonymous started. Oxford group was a 6-step program. Actually, the 6 steps of the Oxford group are in your Alcoholics Anonymous book on page 263, depending on what edition you have. And Frank Buckman was the founder of the Oxford group. So what he did was he ran a boys' home in Philadelphia, and he was a minister. And the board members, because in a nonprofit in the United States, you have to have 6 board members. There was an issue that he was spending too much money on the kids. He developed a resentment towards these 6 men, and this guy didn't have a problem with drinking, mind you. He developed a resentment with these 6 men and moved to Europe. So he started to do ministry in Europe, over in Europe, and Buckman was the founder of the Oxford group again. So he's in Europe. He goes to this chapel. He has this experience while he's sitting in this chapel, and of this lady talking, and he had this experience. And his experience was this: that the resentment that he had towards those 6 men were blocking him from God. So he started to do, which is where we got our inventory. And then he started to write letters of amends to these men.
And this is a guy who had the spiritual malady without alcohol, you know? So that was how our program started. And then all of a sudden it just started to blow up. And thank God for Frank Buckman and Bill and Bob. And we started to do sponsorship. And I'll get into sponsorship in a minute if you want to translate that. Yeah, I'll take it from there. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అండి, ఈ ఇతనికి తాగడం తెలుసు, తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉంటే సరిపోతుందని అనుకున్నాను. కానీ నా 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 యొక్క ప్రాబ్లం తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండడం కాదు. నేను తాగినప్పుడు, తాగకుండా ఉన్నప్పుడు దానికి దూరంగా ఉన్నా, నేను దేవుడిని, నా మనస్సాక్షిని అడ్డుపరిచాను బాగా. సో వాటిని వినడానికి నాకు శక్తి లేదు. వాటిని విని దాన్ని ఆ మార్గంలో నడుచుకోవడానికి నాకు శక్తి లేదు. సో నేను తాగుడుకి దూరంగా ఉండేవాడిని. తాగుడు దూరంగా ఉన్నా మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోయి తాగేవాడిని. సో నాకు అర్థం కానిది ఏంటనంటే, నేను నాకు అబద్ధాలు బాగా చెప్పుకునేవాడిని. నేను నాతో నిజాయితీగా ఉండే శక్తి నాకు లేకపోవడం వల్ల, నా మనస్సాక్షి వినే శక్తి నాకు లేకపోవడం వల్ల, నేను మళ్ళీ ఇంకొక డ్రింక్ తాగొచ్చు అనే అబద్ధం నేను చెప్పుకొని మళ్ళీ ఇంకొక డ్రింక్ మొదలుపెట్టేవాడిని. ఇంకా అది ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళేది. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు నా అసలు ప్రాబ్లమ్ ఏంటి, నాకు ఇది ఏంటి అని తెలుసుకున్నప్పుడు అతనికి తెలిసింది ఏంటనంటే, సోపానాలు చేయడం వల్ల ఈ అడ్డయితే ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో మనస్సాక్షికి, భగవంతుడి నుంచి మనం అడ్డయితే ఏదైతే ఏర్పరచుకుంటామో ఆ అడ్డు తొలగిపోయింది సోపానాలు ఏమంటారు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల. సో ఆ సోపానాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అని అంటే, మన ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ బుక్ లో ఒకటి రాసి ఉంటుంది, 263 పేజీలో ఉంటుంది. ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ ఒక 6 సోపానాల నుంచి మనం మన 12 సోపానాలు, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ 12 సోపానాలు తయారు చేయబడ్డాయి. సో ఈ సోపానాలు ఒక ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని అంటే, సోపానాలు ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఆయన, ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ నడిపించే ఆయన, చాలా మంది చిన్నపిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాళ్ళు. చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఒక బోర్డు ఉండేది, ఒక బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్, బోర్డ్ కమిటీ ఉండేది. ఆ కమిటీలో మెంబర్స్ అందరూ ఇతన్ని కొంచెం వ్యతిరేకించడం చేశారు. ఎందుకంటే చాలా వరకు డబ్బులు వచ్చినవన్నీ ఈయన చిన్నపిల్లల మీద ఖర్చు పెడుతున్నాడని ఈయన వ్యతిరేకించడం చేశారు. సో ఈయనకి, ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ మొదలుపెట్టిన ఆయనకి చాలా పగలు ఏర్పడడం స్టార్ట్ అయింది. ఈ బోర్డ్ మెంబర్స్ మీద, 6 మీద చాలా పగలు ఏర్పడడం స్టార్ట్ అయింది. సో అట్లా పగలు ఏర్పడడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈయన యూరోప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చాపెల్లో, ఒక చర్చిలో ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటనంటే, ఈ పగలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈయన మనస్సాక్షిని అడ్డుగా ఏర్పడుతున్నాయి. సో అప్పుడు ఆయన అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయనకి, ఈ యొక్క కార్యాచరణ అనేది ముఖ్యం, ఈ యొక్క సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ముఖ్యం. అండ్ అక్కడి నుంచి ఆ 6 సోపానాలు, ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ సోపానాలు మొదలైనవి. అక్కడి నుంచి మన బిల్ డబ్ల్యూ ఇంకా బాబ్ వీళ్ళు తీసుకుని దాన్ని 12 సోపానాలు చేసి మన ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో పెట్టారు. సో ఈ సోపానాలు చేసినప్పుడు ఈ అడ్డు అనేది తొలగుతుంది. ఈ స్పాన్సర్షిప్ లోకి వెళ్ళి మనం ఈ సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మనకి స్వేచ్ఛ అనేది దొరుకుతుంది అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. Yeah, Matthew, you can continue. So in the beginning, when sponsorship started, for me, it looked like this, because I remember going on the bottom of page 18 in the Alcoholics Anonymous book, there's a beautiful definition of sponsorship. It says that the man who is making the approach, which means a sponsor, someone who's been through the 12 steps, should be approaching the person who hasn't been through the 12 steps. So it's a sponsor, the person who is making the approach has had the same difficulty. Now remember, the difficulty of I've been to jail too, Matt, or because I spent over 17 years of my life in prison. I've died at every hospital from, all up and down the East Coast of the United States, literally flatlined at all of them. And so it's not that problem of, oh, I died too, or I've been to jail too, or I stole too. The problem of this, I pick up one and I can't stop. And then even when I'm stopped, I can't stay stopped because I lie to myself. So that same difficulty that he obviously knows what he's talking about,
his whole department shouts at the new prospect or the new person that he is a man with the real answer. There's no attitude of holier than thou or I'm better than you. Nothing whatever except a sincere desire to be helpful. That's all we want to do. So my sponsor had read that to me, but before I had my sponsor, I remember before I asked this man to sponsor me, I had been through multiple sponsors before. And the more because every time I went through, no one gave me like any clear cut direction on what to do back then, you know? And they were like, you know, just say, man, just come to meetings, 90 meetings in 90 days. And, you know, and just stay sober, man. Just don't pick up a drink no matter what. And I was just like, that doesn't make sense to me because the problem is I pick up a drink no matter what. So to not pick up a drink no matter what, I need to know how. So and this is a 12-step fellowship. The meetings are just an event. The meeting place is where I come and I meet someone who has been through the 12 steps that can take me through the 12 steps, and I continue to go back to the meetings and open up meetings for newcomers to come in for me to take them through the steps. That's what a meeting is about. So for me if I already found a sponsor, why do I need to wait 90 days in order to do the work? That doesn't make sense to me. I need a solution to my problem, or the fact is it's a fact for us, especially if you're a real deal alcoholic. The fact is I am going to drink again. I'm going to drink again. So when he came to me, Matthew, we lost you there. You're stuck. That's okay. You can translate maybe whatever it is. Okay. Yeah. So ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అండి, ఆయనకి మన ఆల్మోస్ట్ ఒక 18 సంవత్సరాల వరకు ఆయన జైల్లో ఉన్నారు. జైల్లో ఉండి చాలా హాస్పిటల్స్‌లో చచ్చి బ్రతికారు. అన్నీ చేసినప్పుడు కూడా ఆయనకి తిరిగి మళ్ళీ హాస్పిటల్ గాని, తిరిగి మళ్ళీ జైలుకెళ్ళే కారణం ఏంటనంటే, ఆయనకి అబద్ధాలు చెప్పుకుని ఆయన మళ్ళీ ఆ మొదటి చుక్క వైపే తిరిగెళ్ళేవాళ్ళు. సో, ఆయనకి స్పాన్సర్ రానంత వరకు చాలామంది చాలా చెప్పారు మీటింగ్‌లో. 90 రోజులు 90 మీటింగులు చేయండి. మీటింగ్‌కొస్తూ ఉండండి. సోబర్‌గా ఉంటారు ఇట్లా అని. కానీ ఆయనకి అర్థం కానిది ఏంటనంటే, నేను సోబర్‌గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పండి. సోబర్‌గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనంటే, ఈ 12 సోపానాలు కార్యక్రమం చేయాలి. ఆ కార్యక్రమం చేసినప్పుడే ఆయనకి తాగుడు నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. అండ్ నేను ఫస్ట్ మీటింగ్‌కి దేనికెళ్ళాను, నేను తాగుడు నుంచి కోలుకోవాలని ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఒక మెసేజ్ ద్వారా నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మీటింగ్‌కెళ్ళాను. ఆ మీటింగ్‌లో నేను ఎవరిని తీసుకోవాలి, ఎవరైతే 12 సోపానాలు కంప్లీట్ చేశారో, ఆ 12 సోపానాల కార్యక్రమం పూర్తి చేసి ఎవరైతే తాగుడికి దూరంగా ఉన్నారో, ఆయన చేయి పట్టుకుని నేను ఆ 12 సోపానాలు చేసినప్పుడు నేను తాగుడికి దూరంగా ఉంటాను. అలా దూరంగా ఉండి నేను మళ్ళీ మీటింగ్‌లకెళ్తూ నాకు లభించిన విముక్తిని నేను వేరే వాళ్ళకి పంచడమే నా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో, నేను మీటింగ్‌లకెళ్ళేది దానికి. మీటింగ్‌లకెళ్ళేది ఫస్ట్ నేను 12 సోపానాలు కంప్లీట్ చేయడానికి, అక్కడ మనుషుల్ని వెతకడానికి ఎవరైతే 12 సోపానాలు చేశారో, అలా దొరికినప్పుడు ఆ మనిషిని పట్టుకుని ఆ 12 సోపానాల కార్యక్రమం చేసి నేను వేరే వాళ్ళకి నా ఒక అనుభూతిని పంచడానికి వెళ్తాను మీటింగ్‌లకి. సో, ఎవరైతే మీటింగ్‌లకెళ్తున్నారో వాళ్ళందరూ స్పాన్సర్‌ని పట్టుకుని స్పాన్సర్‌ని తీసుకొని 12 సోపానాలు చేయాలి. అప్పుడు చేసే వరకు ఆ మొదటి చుక్కకి నుంచి దూరంగా ఉండాలి. ఎలా దూరంగా ఉండాలనే విముక్తి మనకెప్పుడు కలగదు అని ఆయన చెప్తున్నారండి. ఆయనకి కొన్ని రోజులు దూరంగా ఉండడం తెలుసు. కానీ రోజు దూరంగా ఎలా ఉండాలి, మందు అవసరం లేకుండా ఎలా బ్రతకాలి అది ఆయనకు తెలీదు. సో, ఈ సోపానాలు కార్యాచరణలో పెట్టాక, స్పాన్సర్‌ని తీసుకుని సోపానాలు పాటించాక, ఆయన వేరే వాళ్ళకి పంచడం స్టార్ట్ చేశాక ఆయన సోబర్‌గా ఉండడం మొదలైంది. Yeah, Matthew, you can continue. So where did I end that? You told me that before I went out. Yeah, you said that you picked a sponsor and from there
you can just continue. You said you went to a meeting to pick a sponsor who has done the 12 steps. Okay, so I went to a meeting to pick a sponsor that done the 12 steps, and I actually told him that if he was going to tell me to read something for 30 days, or if he said like just go to 90 meetings in 90 days, I told him that I would be dead, and that's the truth. I would have been dead. The meeting is just an event for people to find a sponsor. That's all a meeting is about, is to find a sponsor, to take somebody through the 12 steps. And then we come back in order to take more people through the 12 steps and wait for newcomers to come in. That's the whole point of a meeting, is to do the 12 steps, to find somebody to do the 12 steps. So when I find that person, that's what I need to do. I also had sponsors that had all the time. I've had sponsors that, I thought that had the outside stuff that I wanted. I had sponsors that I thought sponsorship was like a therapy session. I thought it was like, I tell you my problems and you tell me how to get through them. I found over time that a sponsor's sole purpose is to take me through the steps. We don't have to, I'm not looking for a date. Like it doesn't matter if we relate or you've been to jail like me or not. What matters is you suffer from the same thing up here as we just talked about on page 18. And also that you've been through the 12 steps. So I got 2 questions for a sponsor. Have you been through the 12 steps? And can you take me through, And I just want to know what to do, because I have no idea. But a lot of times sponsors get it messed up, and we start to think that, our job is to like manage somebody's life, and that's not what we do. And that's the furthest thing from what we can do. We can barely manage our own lives. And thank God for a relationship with God, because if I didn't, I wouldn't even be able to manage my own life. And I sure couldn't manage someone else's. So there's multiple experiences with sponsorship. You got the thing on page 18. You got multiple people that they give you a lot of different descriptions. One of them is Bill's house. When Bill was on page 9 in Alcoholics Anonymous book, you had Bill and Ebby Thatcher came and knocked on Bill's door. Ebby Thatcher had went through the Oxford group 6 steps. He came to Bill because he knew one of the last step of the 6 steps is to continue to work with other people. So that's why Ebby Thatcher went to Bill's house, because he knew Bill suffered from the same thing he did and that he could help him. And he went to Bill's house, he knocks on the door, and he's there fresh and glowing, and something about his eyes, something inexplicably different about him. And Bill didn't understand it. And this is the importance of us being able to help each other, because Bill didn't understand it, because he was like, hold on, this guy was just like me. And I'm currently back in Delaware doing God's work and carrying the message, because people don't understand what happened to me. They're like, hold on, Matt was just dead and in jail for 17 years of his life. What happened to him? And they can see there's something different. Obviously, something has happened to me. Obviously, I've established and built this relationship with God, but they don't know that. They're wondering how that happened, and it's influential to people, and they want to know how to do it too, because they suffer from similar things. So that's the same thing what Ebby did. And Ebby came to his house, and Ebby reported that on page 9, straight on page 9, that he had went through the work. And Bill said it was 2 months ago, Ebby was getting ready to be locked up for alcoholic insanity. In 2 months, he showed up to Bill's door. In 2 months, he was at Bill's door, completely awake, spiritually awake, and ready to help Bill through the steps. 2 months. We got another instance of Dr. Bob. So you got Bill, then Bill goes to Dr. Bob. Dr. Bob went through the steps. And it was a very quick and fast process. It wasn't like it is now, where it takes a matter of a couple months. Some people, believe it or not, will take years to go through the steps. The steps are the solution to the problem. I'll get to that in a second. So then you have another experience with
Dr. Bob, and Dr. Bob goes through the steps. He leaves his house on a 9th step. He makes an amends. He doesn't even come home until his amends are making. And all this is in a vision for you. And then you got Bill Dobson. Bill Dobson is alcohol number 3. He's the guy that they went and showed up to Towns Hospital and started to help there. Now, Bill Dobson went through the steps in the closet. Bill and Bob sat with him, took him. They actually have a picture of it in most Alcoholics Anonymous meetings. They got 2 men. You can actually look it up online of Bill and Bob reading with Bill Dobson on the bed. They go to the place and they helped him through the steps in a matter of hours. In hours, they took him through the work, and he came out. It took him a couple of days for him to decide that he had the issue. But after going through the steps and going through inventory and making some nice step amends, he came out of the place completely sober and awake, just like Ebby Thatcher, just like Bill, just like. So we have all these different experiences with what the 12 steps do and what the spiritual experience is and how fast we can get through them. So it isn't the time that gives us recovery. It's the steps and how I'm working these spiritual principles in my life. Am I in service to other people? Am I doing stuff to help others? Am I sponsoring guys? Am I taking people through the work? Am I what am I doing for others? So I'll stop there. Yeah, thanks, Matthew. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అండి, ఈయనకి స్పాన్సర్ తీసుకున్నాక బిగ్ బుక్ లో 18 పేజ్ నంబర్లో స్పాన్సర్షిప్ గురించి కొంచెం ఒక చిన్న లైన్ రాసింది. ఏంటంటే మనలాగనే తాగుడు సమస్యతో బాధపడుతున్న అతను ఎవరైతే 12 సోపానాలు కార్యాచరణ చేశాక అది వేరే వాళ్ళకి పంచడానికి వెళ్తారో అది మనకి బాగా పనిచేస్తుంది అని. ఒక తాగుబోతే ఇంకొక తాగుబోతుకి సహాయం చేయగలుగుతాడు అని. ఎందుకు అని అంటే అతను కూడా మనలాగనే ఒక జబ్బుతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి. కానీ అతనికి మనకి తేడా ఏంటి అని అంటే అతను ఈ 12 సోపానాల కార్యాచరణ ద్వారా తాగుడు నుంచి విముక్తి పొందాడు. ఆ విముక్తి నాకు కావాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి వ్యక్తులు ద్వారానే, ఇలాంటి వ్యక్తుల సహాయంతోనే నేను 12 సోపానాలు కార్యాచరణ చేసినప్పుడే నేను ఆ తాగుడు నుంచి విముక్తి అనేది పొందుతాను. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఇంకా పేజ్ నంబర్ 9 బిగ్ బుక్ లో పేజ్ నంబర్ 9లో కూడా బిల్ ఎట్లాగైతే ఎబ్బీ థాచర్ అని అతనితో ఈ ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ సోపానాలు చేశారు. ఎబ్బీ థాచర్ కూడా ఎందుకు వచ్చాడు బిల్ దగ్గరికి అని అంటే ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో 6వ సోపానం ఏంటనంటే ఇతనికి పొందిన విముక్తిని వేరే వాళ్ళకి పంచడం. సో అందుకే ఎబ్బీ థాచర్ బిల్ దగ్గరికి వచ్చాడు. అంతకు ముందు 2 నెలల ముందు అతను జైలుకి వెళ్లాల్సిన అతను, కోర్టులో ఉన్న ఎబ్బీ థాచర్ అనే అతను బిల్ దగ్గరికి 2 నెలల్లోనే మొత్తం తాగు నుంచి విముక్తి పొంది ఒక తెలియని కాంతితో తిరిగి వచ్చాడు. బిల్కి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే అరే ఇతను కూడా నాలాగనే తాగబోతు కదా, నాలాగనే ఉండాలి కదా, కానీ ఎందుకు ఇతనిలో తెలియని ఒక కాంతి ఉంది, తెలియని ఒక మార్పు ఉంది అని బిల్కి ఆలోచన వచ్చింది. సో అప్పుడు బిల్లు ఇంకా ఎబ్బీ థాచర్ కలిసి ఆ సోపానాలు ఎప్పుడైతే చేశారో బిల్కి ఇమీడియట్ గా విముక్తి వచ్చింది. ఆ విముక్తి వచ్చాక ఇంకా ఇంకొక రెండో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అప్పుడు బిల్లు ఈ విముక్తిని మళ్ళీ పంచాలని అప్పుడు డాక్టర్ బాబ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. డాక్టర్ బాబ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ బాబు కూడా డాక్టర్ బాబుతో ఈ సోపానాలు కార్యక్రమం చేయించారు. ఈ కార్యాచరణ డాక్టర్ బాబ్ చేసిన వెంటనే ఆయనకు కూడా ఇమీడియట్ గా విముక్తి కలిగింది. అండ్ మనకి ఏదైతే 9వ సోపానంలో మనం వెళ్ళి ఎవరికైతే క్షమాపణ ఇవన్నీ చెప్పాలో డాక్టర్ బాబ్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అది మొత్తం పూర్తి చేసే వరకు తిరిగి ఇంటికి రాలేదు. అంత నిపుణతో వాళ్ళు ఆ సోపానాలు పాటించారు. సో అండ్ డాక్టర్ బాబు బిల్లు ఇద్దరు ఇది వేరే అతనికి ఏమంటారు తీసుకువెళ్దామని మన ఆల్కహాలిక్ నంబర్ 3 అని హాస్పిటల్లో ఉంటే టౌన్స్ హాస్పిటల్లో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు కూడా ఈ యొక్క సోపానాల కార్యక్రమం గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఆయన కూడా ఇమీడియట్ గా అక్కడ హాస్పిటల్లోనే కార్యాచరణ చేశాడు. కార్యాచరణ చేసిన వెంటనే ఆయనకు కూడా విముక్తి కలిగింది.
సో ఈ మధ్య మనందరికీ చాలా చాలా నెలల తరబడి, చాలా సంవత్సరాల తరబడి పడుతుంది సోపానాలు చేయడానికి. అండ్ దానివల్లనే మనం పూర్తి విముక్తిని పొందలేకపోతున్నాం. సో నేను ఎవరినైనా నేను స్పాన్సర్‌ని తీసుకున్నప్పుడు నేను అడిగేది 2 ప్రశ్నలు నేను ఎవరినైనా స్పాన్సర్‌గా తీసుకోవాలంటే. నువ్వు 12 సోపానాలు కార్యాచరణ చేశావా? ఒకటి. రెండోది నువ్వు నాతో 12 సోపానాల కార్యాచరణ చేయించగలుగుతావా? ఈ 2 ప్రశ్నలు అడుగుతాను. ఈ 2 ప్రశ్నలకి ఆయన జవాబు అవును అని ఉంటే నేను ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆయనతో కార్యాచరణ మొదలుపెడతాను. సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి డెలావేర్ ప్రాంతానికి రావడానికి కారణం ఏంటనంటే, నేను ఇక్కడ ఆల్‌మోస్ట్ 18 సంవత్సరాల వరకు జైలుల్లో తిరిగాను. చచ్చి బ్రతికాను చాలా సార్లు. అందరికీ ఆ మాథ్యూ తెలుసు. కానీ ఈ కొత్త మాథ్యూ ఎవరికీ తెలీదు. సో నేను ఈ కార్యాచరణ ఈ 12 ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ 12 సోపానాల కార్యాచరణ ద్వారా నేను పొందిన విముక్తిని ఇక్కడ పంచాలని నేను తిరిగి డెలావేర్‌కొచ్చాను. సో నేను ఈ కార్యాచరణ చేస్తూ ఒక స్పాన్సర్‌ని ఉంచుకొని మిగతా స్పాన్సీలకి ఈ కార్యాచరణ పంచుతూ వెళ్ళినప్పుడు నేను సంతోషంగా ఉంటాను అండ్ విముక్తితో ఉంటాను. ఈ తాగుడుకి అవసరం లేకుండా ఉంటాను. అది ఆయన చెప్పదలుచుకున్నారండి. Yeah, Matthew, you can continue. So it's difficult to try to go to meetings, listen to people having a solution, yet not being able to be a part of it because I have no idea what to do. So a sponsor sole purpose is to take us through the steps and to help us put our hand in God's hand and have a spiritual experience. It says it in the book. It tells us that, you know, the great fact is this and nothing less, that we have had deep and effective spiritual experiences which have revolutionized our whole attitude toward God and toward our fellow man. That's just the bottom line. So I need to go through the steps. And after I come in and I realized that I had this first step experience, I found a sponsor that was armed with the facts about himself. He obviously knew what he was talking about. He didn't tell me to go to 90 meetings in 90 days. I told him I'd be dead if he did. And he said, no, we're going to get straight to work. And we did. And he took me through the steps. He took me through the doctor's opinion. We went through the book page by page, line by line, and had an amazing experience. So after I realized that I've had this, I suffer from that thing that we talked about earlier, that the spiritual consequences, the consequences of not listening, and then all of a sudden, you know, I can't stay stopped because I blocked myself off from God. I need help. And when I find a sponsor to help me with that, and he takes me through the first step, and I already know I suffer from that, all of a sudden I know that no human power can help me with that. You know, I know that in order to restore my sanity in the second step, I need God's help. I need somebody. When I tell myself, because I always tell myself this lie, if you get a urine analysis, because we got things called probation here, which is if you're involved with law enforcement, you know, they put you on probation, so they watch you close and all that stuff. And if I get a urine analysis, I'll just make it so in points that you can understand, which is like in Jim's story where he said, ounce of whiskey, glass of milk, full stomach, and I'll be fine, you know? And that's what I tell myself, completely sober. I convince myself that I'll be able to do it. Here's how. And I need God to restore my sanity in that moment. When I tell myself ounce of whiskey, glass of milk, full stomach, I need God to say, Matt, that's a lie. And he does. And as I start to have this spiritual experience already, it's already happening to me. And I'm like, whoa, that happened to me. Third step, I'm willing to give it to God, but I really want to get into inventory and talking about the fourth step. The fourth step is after I find a sponsor and we go through all the stuff that we just went through, and I find this sponsor, he takes me through inventory, which is a fourth step after we get to that point. The fourth step is so important. 8 of the 12 steps come from the fourth step. 8 of them come from the fourth step. Your amends come from the 6, 7, 8, and 9 come from that. 10 and 11, you learn from that.
So it's so much, there's so much stuff that you get from inventory in order to clear the blockage out and to be able to listen and deal with the spiritual malady or alcoholism or whatever you want to call it, right? To be able to get help with that, I need to clear out the blockage between me and God so I can hear the don't do that again. I need to be able to hear that. So in order to hear that, I have to do inventory. How I'm blocked off from God is through resentments, through fear, through sex conduct, through selfishness, self-centered, any manifestation of self-pride, ego, I'm the man, you're not, all that stuff blocks me from God. So I need to do inventory, and how I do inventory is we sit down and clear out the blockage. We go through our resentments. It's important to go through resentments. And I know a lot of people think that the fourth step is difficult. It's not. It's just like this. If I have a store, right, and I'm selling moldy bread, rotten fruit, and sour milk at my store, you're going to walk in, see those things, and leave. And then I'm going to be upset with you because you're telling people not to come in my store, and I feed my kids like this. So all of a sudden your cat's missing, dumb stuff that we do. And then all of a sudden somebody walks in my room that is awake, that's spiritually awake. He walks into my store and he says, Matt, have you done inventory? And I'm like, what is that? And he says, for the first time in 20 years, I walk from behind my counter and he shows me my bread and my fruit and my milk. And I'm like, oh my gosh, I can't believe I've been trying to sell this. It's not hard, like, oh, I gotta look at it. And it's not about the people that did you wrong. You think that you're writing about the people that you did you wrong. At least I did anyway. I thought that like I was gonna, it's like a therapy session. I'm gonna tell you about all the stuff that happened to me. And it's not true. It was actually about what I did to cause it. So I have to see that I have moldy bread. Any store, like if you go to Walmart and Walmart does not do inventory and they're just selling rotten fruit, moldy, they're going to go broke. Nobody's going to go to the store. So I have to see that this stuff is bad. It's not a bad thing for me to see that I'm bad. I need to see what's bad so I can get rid of it and get better. If I don't see it, then I'll never get better because I'll never know I have rotten bread, moldy fruit, and sour milk to begin with. I have to see that it's bad in order for me to do something about it. Then we go into fear inventory. I'll stop there. Yeah, thanks, Matthew. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అండి, ఎప్పటి వరకు అయితే ఆ 12 సోపానాలు ఒక స్పాన్సర్తో కూర్చుని ఆ బిగ్ బుక్ చదివి 12 సోపానాల కార్యాచరణ మొదలు పెట్టలేదో ఆయనకి అసలు ఆ విముక్తి అనేది కలగలేదు. అండ్ ఆయన సిచ్యువేషన్లో ఆయన జీవితంలో ఏంటంటే ఆయన తిరిగి మళ్ళీ తాగడానికి వెళ్తే ఆయన చావుని చూస్తారని బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే ఆయనకి మొదటిసారి కాదు, ఎన్నోసార్లు చావు బ్రతుకుల సిచ్యువేషన్ నుంచి చచ్చి బ్రతికాడు కూడా, జైలుకి కూడా వెళ్ళి వచ్చాడు. ఇలా చాలా సార్లు అయింది. సో ఆయన స్పాన్సర్తో కూర్చుని ఇట్లాగా కార్యాచరణ మొదలు పెట్టినప్పుడు, ఆయన మొదటి సోపానం చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడే ఆయనకి ఒక ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం ఉంటాం కదా, అది మొదలైంది. ఆయనకి అర్థమైంది ఆయనకి తాగుడుతో ప్రాబ్లం ఉంది, ఆయనకి ఆయన ప్రవర్తనలో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఆయన మనస్సాక్షి పూర్తిగా అడ్డు కలిగిపోయి ఉంది, పూర్తిగా మసిమారిపోయి ఉంది. ఆయనకి భగవంతుడికి ఒక కనెక్షన్ అనేది లేదు ఇట్లాగా అని. సో ఆయనకి ఇవన్నీ మళ్ళీ తిరిగి రావాలి అని అంటే, ఆయనకి మనస్సాక్షి ఆయనకి తిరిగి మళ్ళీ ఆయన్ని సరైన దారిలో నడిపించాలి అని అంటే, ఆ సోపానాలు ఒక్కటే ఆయనకి ఒక సొల్యూషన్ గా కనిపించింది. సో స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్పాన్సర్ మన జీవితాన్ని నడిపే ఆయన స్పాన్సర్ కాదు. స్పాన్సర్ ఏంటి అని అంటే 12 సోపానాలు చేసి 12 సోపానాలు మనతో పాటు చేయించే ఆయన స్పాన్సర్. సో అలాంటి స్పాన్సర్ ఆయన ఎంచుకుని ఆయన స్టెప్స్ ఇవన్నీ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆయనకి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అనేది మొదలైంది. మొదటి సోపానం చేశారు. దాని తర్వాత ఆయన జీవితాన్ని ఆయన ఎంత సరిగ్గా నడిపించుకోలేదో ఆయనకి అర్థమైంది. దాని తర్వాత ఇంకొక విషయం ఆయనకి మంచిగా అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే, ఆయన జీవితాన్ని ఆయన స్వశక్తితో ఎప్పుడు సరిగ్గా నడుపుకోలేరు. అండ్ ఏ ఒక్క మానవ శక్తి ఆయనకి సహాయపడలేదు.
ఆయన సహాయపరుచుకోలేదు. అండ్ ఆ శక్తి ఆయనలో లేదు. వేరే మానవ శక్తితో ఆహ్, ఆహ్, ఆయన జీవితాన్ని సరిగ్గా నడుపుకునే ఒక శక్తి ఆయనకి లేదు. సో, ఇది తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయనకి భగవంతుడు ఒక ప్రాముఖ్యత, భగవంతుడు ఒక విలువ అర్థమైంది. దాని తర్వాత రెండవ సోపానం మనకి భగవంతుడు మనలో ఉన్న విచక్షణ తిరిగి కల కలగజేస్తాడనే రెండవ సోపానం ఆయనకి బాగా అర్థం అవ్వడం మొదలుపెట్టింది. ఆయన కార్యాచరణలో పెట్టడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయనకి చాలా అద్భుతాలు జరగడం మొదలుపెట్టినియి. ఇట్లాగా ఆయన 1, 2 అయిపోయాక మూడో సోపానానికెళ్ళి ఆయన జీవితాన్ని భగవంతునికి అర్పించినప్పుడు భగవంతుడిని ఆయన జీవితాన్ని నడిపించమని ఆయన ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి చాలా అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. అండ్ నాలుగో సోపానం వచ్చేసరికి మనం జాబితా తీయడం. మన జాబితా తీయడం వచ్చేసరికి ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే, జాబితా తీయడం చాలా కష్టమేం కాదండి. ఎందుకు అనంటే నాకు 20 సంవత్సరాలు బట్టి నేను నా జాబితా నేనెప్పుడు తీసుకోలే. నేను నాతో నేనెప్పుడు నిజాయితీగా లేను. సో, 20 సంవత్సరాలు బట్టి నేను పగలు ప్రతీకారాలు ఇలాగా అన్ని విషయాల్లో అహంకారం ఇలాంటి విషయాలు అన్నీ ఇంకా స్వార్థపూరితమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ వచ్చాను 20 సంవత్సరాల నుంచి. సో, దాని పరిణామాలే నేను భరిస్తున్నాను. సో, ఆయన ఎప్పుడైతే నాలుగో సోపానంలో ఆ జాబితా తీయడం మొదలుపెట్టారో ఆయనకి చాలా అద్భుతాలు జరిగినియి. ఎందుకనంటే నాలుగో సోపానం నుంచే మిగతా 8 స్టెప్పులు ఆహ్, 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 క్రియేట్ చేయ ఆహ్, ఆహ్, అవి క్రియేట్ చేశారు. సో, నాలుగో సోపానం ఎంత ముఖ్యం అనేది ఆయనకు చేసినప్పుడు ఆయనకర్థమైంది. దీనికి నాలుగో సోపానం ఎందుకు ఎందుకు సులువు అని అంటున్నారంటే, ఆయనకి దానికి ఒక చిన్న ఆహ్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. ఏంటి అనంటే, నేను సపోజ్ నేను ఒక కొట్టు నడుపుతున్నాను. అక్కడ పాలు, బ్రెడ్డు ఇవన్నీ అమ్ముతాను. నేను పాలు, బ్రెడ్ అన్నీ కొత్తవమ్మితే నా దగ్గరికి జనాలొస్తారు. అదే నేను పాత పాలు, బ్రెడ్ అమ్ముతూ ఉన్నంత సేపు, జనాలు రానంత సేపు నేను కరెక్ట్‌గానే అమ్ముతున్నాను. జనాలెందుకు నా దగ్గర కొనట్లేదని వాళ్ళ మీద పగలు ప్రతీకారాలతో బ్రతికాను చాలా సంవత్సరాలు. ఇది నేను చేసింది 20 సంవత్సరాలు. ఎప్పుడైతే నేను ఈ నాలుగో సోపానం చేశానో, ఇంకొక స్పాన్సర్‌తో చేశానో, ఎవరైతే ఒక ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం పొందిన స్పాన్సర్ నా జీవితంలోకొచ్చి, నా కొట్టులోకొచ్చి, "అరే బాబు! నువ్వు అమ్ముతుంది పాత పడిపోయిన పాలు, బ్రెడ్డు. నువ్వు ఈ జాబితా తీసుకో. ఒకసారెళ్లి జాబితా చూసుకో నీది" అని చెప్పినప్పుడు, నేను నా జాబితా చూసుకున్నప్పుడు నాకర్థమైంది ఏంటనంటే, అరే! నేను పాత పాలు, బ్రెడ్ అమ్ముతున్నాను. అందుకనే వ్యక్తులు నా దగ్గరికి రాట్లేదు. ఎవరైతే నా జీవితంలో నాకు చాలా హాని చేశారని నేను అనుకున్నానో, యాక్చువల్లీ మొదట హాని చేసింది నేనే. మొదట వాళ్ళ జీవితాల్లో నేను హాని చేయడం వల్ల, వాళ్ళు నా మీదకి హాని చేయడానికి వచ్చారు. అది నేను జాబితా ద్వారా నేను తెలుసుకున్నాను. సో, ఈ జాబితా ఎంత నిజాయితీగా నేను జాబితా తీస్తానో, ఎంత తొందరగా నేను జాబితా తీస్తానో, అంత తొందరగా నా విముక్తి పొందడం మొదలుపెడతది. సో, దీని తర్వాత ఆయన ఫిఫ్త్ స్టెప్ గురించి చెప్తారండి. ఐదవ సోపానం గురించి. యాహ్! మాథ్యూ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. So before I continue in the fear, I would like to say that I know the third tradition says the only requirement is for membership is a desire to stop drinking. However, after being in the fellowship, right, and that is the only requirement for membership for walking in the door, but after you come in the door, more is required. And like in order to be a member of Alcoholics Anonymous and a part of the solution and to go out and to help others, I have to do inventory. Inventory is vital, literally vital, life or death, in order for me, rather I'm going to drink or not. And a lot of us had the experience, and I know a lot of you guys already have the experience of, if I just go to meetings, I'll stay sober. That's not the case. The problem isn't that you need therapy. The problem is that you need to clear out the blockage between you and God, so I can deal with those spiritual consequences that I had early on in my life. So I go through this program of inventory or the fourth step in order to see where I'm at fault, to see where I can get better at. So after we did the resentment part, and I find out that it's me that's been trying to sell moldy bread, rotten fruit, and sour milk, we go into fear inventory. And the fear inventory is
it's not just about fears and why. It's actually so beautiful because anything that I'm afraid of is because I don't trust and rely upon God with that. Say I'm afraid of, losing my significant other. It's because God's plan is God's plan. If I trust and rely upon God with everything, then I had no worries and no fear. Like, it's unbelievable. Like, for instance, I lost my significant other about 5 years ago. She tried one more time and she passed away. I went to jail sober. These are things that were on the two top parts of my fear inventory. Number one was losing Crystal. Number two was going back to prison. Both of those things happened to me, but I had already established this relationship with God. Thank God, through fear inventory and through the fourth step and the resentments and all the stuff that we do in the fourth step. And I had completely given my life to God and knew that, like, yo, man, you got this. Whatever your plan is definitely better than mine, because my plan always sucks. And I was able to get through those things. All of a sudden, through inventory, I find a new freedom. I'm not even just talking about freedom from drugs and alcohol or whatever it is you do. I'm talking about the freedom from, like, if my girlfriend leaves, I'm okay. If my best friend dies, TJ died a couple years ago. If my best friend dies, it isn't poor me, I lost my best friend. It's more like, yo, TJ's kids lost their dad. How can I be there for them? Yo, TJ's wife, Holly, lost her husband. How can I be there for her? Much more important than, oh, poor Matt lost my friend. His kids lost their dad, who I still communicate with today. Crystal's son is my son. I call him my son. We just bought him a car. So it's so beautiful what happens through inventory and letting go of fear. And then we go into sex conduct. And sex conduct and these things are vital. Again, this is vital for permanent recovery. It tells us, in order to permanently recover, to be a permanent member of Alcoholics Anonymous, to help people and to have this relationship, not a belief, but a relationship with God, I have to do inventory. It is vital to continue. I can't stress the fact that it's life or death enough. So then I go into sex conduct, and sex conduct isn't about the sex. It's about my conduct. Conduct means way of behaving or acting. The things I say, how I treat women like objects, or the opposite sex, or even men like objects, and I treat other people as if they're pawns in my game instead of human beings and God's children. So, for instance, Facebook. I don't know if you guys even know anything about Facebook or whatever, but on Facebook, I used to go on Facebook and I would see a chick at a meeting or a woman at a meeting, and I'd be like, oh man, she's hot. So I would go into her inbox on Messenger and be like, hey, you look good at the meeting, and she would be like, oh, she could take it two ways. She could say, oh, I think that's inappropriate. And I would just say, oh, I was just trying to be nice, right? So I can weasel my way back out of it. But if she said, oh, you look good too, I'm like, I got her. And now all of a sudden I'm communicating with her, well, what's up then? And all that stuff. So it's my conduct, how I communicate with, I'll mess with and talk to women that I had no interest in at all, because I want the attention and I want them to see me in a certain light. I want to be seen as a person that whatever, you know what I mean? Just ridiculous. So my conduct is so important to go over too. It isn't just about my resentments and my fear. It's also about my sex conduct. And then we go over my pride and my ego, right? So I'll stop there, and then we'll continue into some more stuff. Thanks, Matthew. సో ఆయన ఇంకా చెప్పింది 4వ సోపానం గురించి అండి. 4వ సోపానం అదే మన పగలు ప్రతీకారాల జాబితా. అది మనం ఎందుకు తీసుకోవాలో ఆయన చెప్పారు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే 4వ సోపానంలో మనం ఇంకొకటి చేసేది భయాల జాబితా తీస్తాం. ఆ భయాల జాబితా తీసినప్పుడు ఆయనకి బాగా అర్థమైన విషయం ఏంటి అని అంటే, ఆయనకి భయం అసలు ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అని అంటే, ఆయన భగవంతుడి మీద ఎప్పుడు ఆధారపడట్లేదు.
సో భగవంతుడు మీద ఆధారపడడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆ భయాలన్నీ ఉన్నా కూడా ఆయన సరైన మార్గంలో నడుచుకోగలుగుతున్నారు. ఆయనకి 2 భయాలు బాగా ఉండేవంట. ఒకటి ఆయన జీవిత భాగస్వామిని ఎప్పుడు కోల్పోతారు, ఈ భయం ఉండేది. ఆయన మళ్ళీ తిరిగి జైలుకెళ్తారా, ఆ భయం ఉండేది. సో ఆయన సోబర్ అయ్యాక ఈ 2 విషయాలు జరిగినాయి ఆయన జీవితంలో. ఒకటి ఏంటనంటే ఆయన జీవిత భాగస్వామి చనిపోయారు. మళ్ళీ తాగుడు మొదలుపెట్టి చనిపోయారు. రెండోది ఆయన తిరిగి సోబర్‌గా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ జైలుకెళ్ళాల్సొచ్చింది. సో ఈ 2 విషయాలు జరిగినా కూడా ఈ 2 ఇవి 2 విషయాలు జరిగినా కూడా ఆయన సోబర్‌గా ఉన్నారు. ఆయన సోబర్‌గా ఉండి ఆయన జీవితాన్ని నడుపుకోగలుగుతున్నారు. ఎందుకు అనంటే ఆయన ఈ భయాల నుంచి విముక్తి కలిగిందాయన. ఎలాగా అంటే భగవంతుని మీద ఆధారపడడం మొదలుపెట్టారు. మన మూడో సోపానం అదే చెప్తుంది. మన జీవితాన్ని భగవంతునికి అర్పించడం. సో ఆయన భయాలు అవన్నీ చూసుకున్నాక ఆయనకి అర్థమైంది అదే. నేను భగవంతుని మీద సరిగ్గా ఆధారపడట్లేదు. సో ప్రతిసారి ఆయనకి భయాలు ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఆయన భగవంతుని మీద ఆధారపడి ఆయన ముందుకెళ్తారు. సో అలా భయాల నుంచి దూరంగా ఉండగలుగుతున్నారు. అండ్ ఈ సోపానాల ద్వారా విముక్తి అనేది కలుగుతుంది. విముక్తి ఏంటంటే తాగుడు నుంచి విముక్తి, ప్రవర్తనలో విముక్తి కాదు. అది ఒక చెప్పలేని భావం, చెప్పలేని ఫీలింగ్ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అనంటే ఆయనకి ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు టీజే అని. ఆయన టీజే చనిపోయినప్పుడు ఆయనకి 2 ఆలోచనలొచ్చినాయి. ఒకటి అయ్యో! నా నా మిత్రుడు చనిపోయారు టీజే అని ఒక ఆలోచనొచ్చింది. కానీ ఈ కార్యాచరణ ద్వారా ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, అరే! టీజే వాళ్ళ కుటుంబం టీజేని కోల్పోయింది. టీజే వాళ్ళ భార్య ఆయన భర్తను కోల్పోయింది. టీజే వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ నాన్నగారిని కోల్పోయారు. సో నేను అక్కడ ఎలా సహాయపడగలుగుతాను? నేను వాళ్ళకి ఎలా సహాయపడగలుగుతాను? టీజే చనిపోయారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఇంత పెద్ద లోటవుతుంది. నా మిత్రుడు చనిపోయారని నేను బాధపడడం కంటే, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని నేను ఎలా సహాయపడగలుగుతాను? ఈ వ్యక్తిత్వ మార్పే నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చింది. సో నా నా ఆలోచనల నుంచి నాకు విముక్తి కలిగించి, వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించే శక్తి నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిందని ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఇట్లాగా భయాల జాబితా నుంచి ఆయన విముక్తి పొందారు. మరి లైంగిక జాబితా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 4గో సోపానం ఎవరైతే చేయరో ఆహ్, ఈ పూర్తి విముక్తి అనేది ఎప్పుడూ పొందలేరు. మన ప్రోగ్రామ్ చెప్పేది కూడా అదే. ఈ 12 సోపానాల కార్యాచరణ ద్వారా మనం తాగుడు నుంచి పూర్తి విముక్తి పొందుతాం. పూర్తి విముక్తి పొందుతాం. అరకొర విముక్తి అయితే కాదు. సో 12 సోపానాలు ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఈ 4గో సోపానం అన్నిటికంటే ఖచ్చితంగా చేయాలి. చాలా నిజాయితీతో చేయాలి. అండ్ ఈ లైంగిక జాబితా ఏదైతే ఉందో అది నేను ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఎందుకు అనంటే నేను ఇతర వ్యక్తుల్ని, అమ్మాయిల్ని గాని, అబ్బాయిల్ని గాని చూసే విధానం, నేను వాళ్ళతో ప్రవర్తించే విధానం, నేను వాళ్ళతో మాట్లాడే విధానం ఎప్పటినుంచో మంచిది కాదు. ఏదైనా మీటింగ్‌కి ఒక అమ్మాయి వస్తే, ఆ అమ్మాయితో మళ్ళీ నేను మెసేజ్ జేయడం, ఆ అమ్మాయి బావుందని చెప్పడం, ఇట్లాగా చేసేవాడిని. కానీ నేను స్లోగా ఈ కార్యక్రమం చేసినప్పటి నుంచి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను అసలు ఎందుకు చెప్తున్నాను. ఆ అమ్మాయి అక్కడ నేను అలాగ నువ్వు బాగున్నావు అని చెప్పేసరికి 2 విధాలుగా ఎళ్ళొచ్చు. ఆ అమ్మాయి అసలు ఏంటి ఇతను ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు, సరిగ్గా మాట్లాడట్లేదని అనుకోవచ్చు. లేదా ఆ అమ్మాయి థాంక్ యూ అని చెప్పి నాతో ఏమైనా మాట్లాడితే ఇంకా నాకు అక్కడ దాంతో నా ఒక అహంకారానికి చాలా నా అహంకారం చాలా పెరిగిపోతుంది. సో నేను ఇవన్నీ తెలుసుకొని దానికి దూరంగా ఉండి, నా ఒక ఇతరులతో మాట్లాడే విధానంలో మార్పొచ్చింది. ఇతరులని చూసే విధానంలో మార్పొచ్చింది. ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తిస్తానో ఆ విధానంలో మార్పొచ్చింది. సో ఈ 3 జాబితాలు నేను ఎప్పటి వరకైతే చేయనో నాకు నా ప్రవర్తన నుంచి నాకు విముక్తి కలగదు. సో ఆయన చెప్పదలుచుకుంది అదే అన్నమాట. అండ్ దీని తర్వాత ఇంకా చాలా జాబితాలుంటాయి. మన అహంకారం జాబితా, మన ఈగో, ఇవన్నీ ఈ జాబితాలు. సో దాని గురించి ఆయన చెప్పబోతున్నారు. యాహ్! మాథ్యూ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. So it's unbelievably important, man. It's just there's really nothing else I can say as far as inventory goes of how important it is. But I do understand, because I did it too, and most of us had this experience of, we make inventory so hard. And I always tell
you think that this isn't a spiritual program, watch when you get into inventory. Some of you are probably in inventory now, on the 4th step now. Some of you have been pushing it off for months. Some of you have not even touched it for months. Some of you are like, why? What's the sense of doing this? The spirit, the selfish, self-centered Matt does not want God to wake up in me. So selfish and self-centered Matt's kind of like, yeah, you don't need to do this. And if you don't think this is a spiritual program, watch when you get into inventory, where you'll start thinking of every possible excuse in the world why not to finish it or why it's not important. Even though you have everybody telling you that had an experience with it, like, yo, this is the most important part of this isn't just the most important part of Alcoholics Anonymous. It is one of the most important aspects of our lives, period, of doing inventory. So when I do inventory and I wake up and my whole life becomes like, I start to see in a new vision. For instance, I'll give you a prime example. My dad. Remember I told you I used to steal from my dad and all that stuff. And I remember I hated my dad. My dad my dad was crazy and violent and he used to beat us all the time, right? And, back then we called it discipline. Today they call it child abuse, you know what I mean? But I hated him, So I felt like I had every justifiable reason to do anything to him, and I hated him my whole life. And then through inventory, this is what I found in inventory, right? My dad beat us like that because he got beat like that. Not only that, but I stole everything from my dad. I took it. I got drunk in his house. I've had police standoffs at his house. I've been in the newspapers for doing very violent crimes. I shot somebody back in 2006. I was in the newspaper smiling while my dad and mom had to go to work. The embarrassment that I put on my family for that, of the cops coming into the house and ransacking my mom's drawers where she keeps her underwear, like destroying his home, expecting him to take care of me every year I was in prison. I mean, you name it. I've done all this horrible stuff to my dad and I'm mad at him. Oh my. See things in a different light, Like, of course my mom would think what she thought about me, and my dad would think that's exactly who I was. And I realized it. And it wasn't like, oh man, poor me, I did this to my family. It was more like, wow, I see what I done, and now I can finally see it. I can do better, So it is unbelievably important. So after I had that sponsor, right, and I know I sponsored, I did that inventory, and I went through the process with a sponsor, and he's guiding me through the steps. We do a 5th step, and we talk about all the moldy bread, the rotten fruit, and the sour milk, and even the roaches and the rats in the back of the store too that I didn't want to tell nobody about, right? And I want to get rid of because it's important for me to get free, and I want to clear the blockage. And let me explain. If you find the guy that's on bottom of page 18, there isn't no, oh, you tell me your inventory, and if we get into a fight or whatever later on, then I'll tell everybody your inventory. It's sacred. It's a sacred step. It never leaves you and your sponsee or God. It's between your sponsee and God more than you. You're just a witness. You're a witness for him to talk about, you can help him see some things if you can, but I try not to talk a lot through a person's inventory, and then they start to wake up, So after they do that and they go over it with another person, we got 6 and 7. I'll just brief it up. 6 and 7 is about selfish and self-centeredness. A lot of people get really could I stop you there, Matthew? Yeah, sure. Thank you. Sorry. Yeah, you just cut me off, man. It's okay. Oh, we want to continue. Otherwise, are you okay? No. Yeah, sure. Please cut me off when I'm going too far. Yeah. So, ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అండి, ఈ 4వ సోపానం చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకనంటే చాలా మంది 4వ సోపానం కష్టం, అసలు ఎందుకు చేయాలి, ఇలాంటి ఆలోచనల నుంచే ఉంటారు.
అండ్ ఈ ఆలోచనలు పుట్టించింది మన ఒక జబ్బే. మన ఒక స్వార్థపూరితమైన జబ్బు. సో, ఈ ఆలోచనలు మనం కార్యాచరణ నుంచి దూరంగా ఉంచేది కూడా అదే. సో, ఈ నాలుగో సోపానం వచ్చేసరికి చాలా మందికి భయపడతారు. అసలు ఇవన్నీ చేయాలా? మన జీవితంలో ఏం జరిగినవన్నీ అసలు వ్యక్తపరచాలా? ఇవన్నీ. కానీ ఈ నాలుగో సోపానం చేసినప్పుడు కలిగే విముక్తి నేను వర్ణించలేను. ఎందుకు అనంటే దానికి ఒక చిన్న ఆహ్, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఏంటి అనంటే మా 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 ఒక్క ఫాదర్‌ని, మా ఒక్క నాన్నగారిని నేనెప్పుడూ ద్వేషించేవాడిని. నేనెప్పుడూ ద్వేషించే ఒక వ్యక్తి గురించి నేను జాబితా తీసినప్పుడు, నాకు అర్థమైంది ఏంటి అనంటే, ఆయన నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి నన్ను కొట్టేవారు. ఆయన నన్ను కొట్టడం వల్ల నేను ఆయన్ని బాగా ద్వేషించేవాడిని. సో, కానీ నాకక్కడ ఆయన నన్ను కొడుతున్నారు కాబట్టి ద్వేషించానని నేను అనుకున్నా ఇన్నాళ్ళు. సో, ఈ జాబితా తీసినప్పుడు నాకక్కడ అర్థమైంది ఏంటనంటే, ఆయన నాన్నగారు ఆయన్ని కొట్టారు. సో, ఆయన నన్ను కొట్టారు. సో, ఈ యొక్క ఆహ్, ఒక ఆహ్, ఆహ్, ఎవ్ ఏమంటారు అర్థమైంది ఇలా కూడా ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చనేది నాకు జాబితా తీసినప్పుడే అర్థమైంది. అండ్ మా నాన్నగారు నా నేనెందుకు ద్వేషిస్తున్నాను అని నేను ఆలోచిస్తే, నేను ఆయన నాకు చేసిన హాని కంటే నేను ఆయనకి చేసిన హాని ఎన్నో రెట్లు. ఆయన నుంచి దొంగతనాలు చేశాను. ఆయన ఇంట్లో తాగాను. ఆయన ఇంటికి పోలీసులొచ్చారు. నేను జైలుకెళ్ళాను చాలా సార్లు. నేను నా 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 ముఖ చిత్రం న్యూస్ పేపర్‌లో పడింది. ఊరు మొత్తం తెలిసింది నేను ఇలాంటి దారుణమైన క్రైమ్స్ ఇవన్నీ చేశానని. ఈ సో, ఇట్లా అన్నీ చేసినప్పుడు మా ఇంటికి పోలీసులొచ్చి మా ఇల్లుని మొత్తం ధ్వంసం చేసి మొత్తం చెకింగ్ చేసేవాళ్ళు. సో, మా అమ్మ, నాన్న మళ్ళీ పొద్దున్న లేచి ఉద్యోగానికెళ్ళేవాళ్ళు. ఎక్కడ మొఖం పెట్టుకోవాలో అర్థమయ్యేది కాదు. నేను జైల్‌లో ఉంటున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు నన్ను చూసుకోవాలని నేను ఉద్దేశంతో ఉండేవాడిని. సో, ఇంత హాని నేను ఆయనకి చేసినప్పుడు నేను అసలు ద్వేషించగలుగుతానా? నేను ఇన్నాళ్ళు ఆయన ద్వేషంతో ఎలా చూస్తున్నాను అన్న ఆలోచన నాలో కలిగింది. ఈ ఆలోచన కల్పించడమే ఈ నాలుగో సోపానం నాకు చేసిన విముక్తి. నేను ఎప్పటి వరకైతే ఈ నాలుగో సోపానం చేయనో, నాకీ విముక్తనేది కలగదు. అండ్ ఒక కొత్త జ విధానంలో నేను జీవితాన్ని చూడడం మొదలుపెట్టాను ఈ నాలుగో సోపానం వల్ల. అండ్ ఈ ఐదో సోపానానికి వచ్చేసరికి నా స్పాన్సర్‌కి నేను చెప్పడం, భగవంతునికి చెప్పడం నేను చేసిన పనులు, ఇవన్నీ దీని ద్వారా నేను చాలా విముక్తిగా పొందాను. అండ్ మీరొక్కటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటనంటే, మీరు చెప్పే జాబితా ఏదైతే ఉందో, మీ స్పాన్సరు ఎప్పుడు బయటకి చెప్పడు. అది ఆహ్, చాలా విలువైన బంధం. మీ నీకు, మీ స్పాన్సర్‌కి, దేవుడికి మధ్యన ఉండే బంధం. అండ్ స్పాన్సర్ అక్కడ ఓన్లీ సాక్షిగానే ఉంటాడు. మనం యాక్చువల్‌గా జాబితా చెప్పేది దేవుడికి. దేవుడికి దేవుడికి స్పాన్సర్‌కి మనకి మనం చెప్పుకునే జాబితా అది. స్పాన్సర్ ఓన్లీ ఆయన పని అక్కడ ఉండడం ఏంటంటే సాక్షిగా ఉండడం మాత్రమే. సో, ఈ ఐదో సోపానం నేను చేసేసరికి నాలో నిజంగానే ఒక తెలియని మార్పు ఆహ్, కలిగింది. నేను జీవితాన్ని చూసే విధానం మారింది. నేను మనుషుల్ని చూసి అర్థం చేసుకునే విధానం మారింది. నేను పరిస్థితుల్ని చూసి అర్థం చేసుకునే విధానం మారింది. నేను వ్యక్తులతో మాట్లాడే విధానం మారింది. సో, ఇవన్నీ మార్పులకి కారణం ఈ సోపానాలు. సో, ఇప్పుడు 6, 7 సోపానం గురించి నేను మాట్లాడతాను. యాహ్! మాథ్యూ. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Oh, యూర్ ఆన్. sorry, I యాహ్! was muted. Yeah. So then we got like character defects, and character defects are like 6 and 7 stuff, and a lot of people think that like character defects are only like selfishness and stuff. So it really is the main character defect is selfishness. Let me try to put it in perspective like this. You got assets and defects, right? Um, generosity, uh, patience, modesty, right? Being modest and self-sacrificing, right? Would those things be assets or defects? Most people would consider those things assets. I would say it depends on how you use them, because I can be kind and considerate and generous and help my mother through cooking her breakfast, right? And cutting the grass and doing the dishes for her. And then my very next thought and action is,
can you give me $20? You know, my whole motive behind doing things is what makes it a defect or an asset. If I'm going and doing stuff because I'm trying to get something for me, then it's a defect. If I'm doing something for God and doing it just because that's what we do and you're my fellow brother and sister, right? Then that's an asset, right? So then we get into the ninth step of, and I'll just jump forward to 9 of, making amends wherever possible, except when to do so would injure them or others. A lot of people get stuck on the except when to do so would injure them or others thing. Most of the injuring them or others comes, in my experience anyway. And I will say this, as far as inventory goes, I'll jump back real fast. As far as inventory goes, most of the main thing that people leave out in inventory is usually sexual in nature or criminal. So anyway, we go back to the ninth step, where some people thinking usually them and others are in like your sex conduct, because some of the women or whatever that we dealt with before have new relationships. They're married now, have kids. So you're not going to go back and making an amends, if it's going to cause a conflict in somebody's relationship. You know what I mean? And amends is the most unbelievable thing that's ever happened to me, of actually waking up and making an amends, like waking up spiritually, right? Where I can hear again all of a sudden. And I'll give you an example. All of a sudden, after doing inventory and after going through the 6th step and realizing and doing some 9th step amends, all of a sudden I could hear again. I remember they took us to Walmart at the rehab that I was in. And as they took us to Walmart, I was picked to do the shopping. And I went and I stole all type of 5-hour energies because we weren't allowed to have them at the rehab I was in. And when I got back into the parking lot, my spirit was awake now, and it said, this ain't right. And I felt it. I felt the conviction again. And I was like, John, I got to go back into the store. And he was like, why? I said, because I stole all type of stuff, man. And the tech at the rehab was like, go ahead. And I went back and I put all the stuff back, and I felt good because I could hear God again. And this is how I hear him more, by making the amends. I start making the amends, and they're really uncomfortable, and it gives us all types of descriptions on how to make an amends to people we owe money to, relationships, the person we hated, which is number one. For me, that was my dad, right? And I made amends with my dad, and my dad today is my best friend. He just walked out of the room. He is my man. Like me and my dad, man, I'll do anything for my pop, straight up, And that was like through the amends process. I go out and I make an amends to people. There was one specific amends that I made to a guy. I cut his lock because I was trying to break into his shed, right? Because I thought he had dirt bikes in there. And every time I went past his house, my heart was like, you got to stop, man. And I was like, nah, well, I don't know. Then all of a sudden I was hanging out with some girl, and she pulled up to the house, and it was her uncle. I'm like, yo, God, I can't make this stuff up. God is real, man. And I pulled up to her house, and I'm like, no way. And I tell her what happened, and I asked her, she said, no, I don't think that's a good idea. So I didn't. And I asked my brother and my sponsor, should I make this amends? And they said, no, you might be causing more harm because, what if the guy gets angry or whatever and he punches you in the face? And I was like, well, then whatever, he punches me in the face, I deserve it anyway, And I was like, it's just a lock. I didn't even steal anything. So even though the recommendation was don't make the amends, God, I felt convicted to make the amends. Because in my head, I was like, what if this guy is blaming the kid that lives next door? What if he's got this resentment? Because you know how we are. We think we know everything. And I already know who cut my lock, And he might think it was the kid next door's friend and treats him like crap for years, right?
because and he never knows who really did it. Because of this, he never says it. I know you're the one. He might even say it. He might say, I know you cut my lock, and the kid might be like, I ain't cut it. And he don't believe him. How dare I not tell him that, you know? How dare I not tell my mom I stole her wedding ring? Yes, I did. I did do that. How dare I not tell my mom I stole her wedding ring? When she asked me, when I made an amends to my mom, I said, is there anything I left out? And she said, yeah, did you take my wedding ring? And what do? Say no and let her believe it was one of my brothers? Yes, Mom, I did do that. You know, what can I do to make it up? An amends process is like this. First, we make an approach. Then I list the harms. I don't just say I'm sorry. I list all the harms that I did. I was like, Dad, you know, I stole all your stuff. I was irresponsible my whole life. I embarrassed you. I destroyed your home. I had women in your house. I sold drugs out of your house. I did all this stuff. And I listed the harms. So my dad finally seen that I seen it. Why do I see it? Because I took inventory. I can see it because I took inventory. I know what I did now. And I'm like, oh my gosh. And my dad just starts crying and I start crying. And me and my dad are just holding each other. And I'm like, yo, whatever. I list the harms. And then I ask him, is there anything I left out? And he was like, I think, you know, I'm sure there is, but, you know, if I think that just explains everything to me, you know? And I said, what can I do to make it up to you? And I mean that, like, I'll do anything. And he just said, take care of yourself. Now, a lot of us, right, that ain't really spiritually awake will go and try to make amends to the old girlfriends real fast, you know? Oh yeah, I'll go make that amends real quick because you have a selfish and self-seeking ambition behind it, you know? Oh, I'm going to make an amends to the girlfriend, even though she got a boyfriend and it's going to cause more harm. I don't care. Maybe she'll get back with me, you know? And that's not the proper amends. So a lot of people can give you advice on making an amends and talking to people and how to make an approach, but you let God be the final judge. And you'll be awake by this time, you know? And I'm not saying that we're all awake now because all of us haven't been through inventory and made an amends yet, you know, but by the time you're making an amends and you did a thorough and honest inventory, you did the 8 steps before, you are awake, already waking up, and you want to go out and making an amends and clear up your past. You want to do that. I'll stop there. Yep. Thanks, Matthew. సో ఆయన 6 ఇంకా 7 సోపానం గురించి ఏం చెప్పారంటే అండి, మన వ్యక్తిత్వ లోపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 2 విధాలుగా మనం ఊహించుకోవచ్చు. మన లోపాలు యాక్చువల్లీ మనకి మనల్ని బలపరచచ్చు, లేదా లోపంగానే మిగిలిపోవచ్చు. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు నేను ఎవరితో అయినా సానుభూతితో, ఎవరితో అయినా ప్రేమతో, ఎవరితో అయినా ఇలాంటి ఒక వ్యక్తిత్వంతో నేను వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు అది చాలా మంచి వ్యక్తిత్వం. కానీ నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నా ఒక సెల్ఫిష్ మోటివ్ అంటే స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనతో వెళ్ళి, కానీ బయటకు మాత్రం ఇట్లా ప్రేమతో అంతా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ నా స్వార్థపూరితమైన ఏమంటారు మోటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను పొందడానికి వాళ్ళతో ఈ ప్రేమ చూపించడం, అది లోపం. నేను మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ప్రేమతో ఉండి ప్రేమతో మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు, కానీ అలా ప్రేమ చూపించి నేను ఇంట్లో కొంచెం సహాయం చేసి ఇవన్నీ చేసి నాకు ఇంకొక 200 ఇవ్వు, ఒక 1000 రూపాయలు ఇవ్వు ఇట్లా అడగడం చాలా తప్పు. సో నేను నా స్వార్థపూరితమైన లోపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నేను అవన్నీ అర్థం చేసుకుని అవి భగవంతునికి అర్పించినప్పుడు, భగవంతుని నా నుంచి తీసేయమని అడిగినప్పుడు నాకు ఆ మార్పు అనేది జరగడం మొదలు పెట్టింది. ఈ 4వ సోపానం ద్వారా నేను ఎలాగైతే వేరే వాళ్ళతో వ్యక్తులతో పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొనే నా ఒక వ్యక్తిత్వం ఎలా అయితే మారిందో, ఈ ఒక 6-7 సోపానం ద్వారా భగవంతుణ్ణి నా వ్యక్తిత్వ లోపాలని తీసేయమనడం ద్వారా నేను ఎలాగైతే వేరే వాళ్ళకి ప్రేమ చూపించానో దానికి స్వార్థపూరితమైన ఉద్దేశాలు లేకుండా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతున్నాను. నేను ఏదైతే ఎవరికైనా సహాయపడగలుగుతాను అని ఆ ఉద్దేశంతో నేను ప్రేమ చూపించాను అనుకోండి, అది లోపం కాదు, అది బలమే.
కానీ నాకు వాళ్ళు ఎలా సహాయపడతారనే ఆలోచనతో నేను వాళ్ళకి ప్రేమ చూపించాను అనుకోండి, అది లోపం. సో ఈ యొక్క విచక్షణ అనేది నాకు ఈ కార్యాచరణ ద్వారా అర్థమైంది. అండ్ ఇది 6-7 అయిపోయాక 8, 9 వచ్చేసరికి నేను ఎవరికైతే హానిలకు చేశానో వాళ్ళకి నేను చెప్పుకోవాల్సిన క్షమాపణ చెప్పుకోవాల్సిన జాబితా, ఆ జాబితా ద్వారా నేను ఎవరికైతే హాని చేశానో నాకు అర్థం అవుతుంది, ఎవరినైతే ద్వేషించానో నాకు అర్థం అవుతుంది. కానీ చాలా మంది ఈ క్షమాపణ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏమో అని 4వ సోపానంలో చాలా వరకు దాచేస్తారు. ముఖ్యంగా మన లైంగిక మన లైంగిక ప్రవర్తనలు అండ్ మనం చేసిన నేరాలు బాగా దాచుతాం. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడెళ్ళి క్షమాపణ చెప్పాల్సి వస్తుంది, ఎక్కడెళ్ళి మనం సర్దుకోవాల్సి వస్తుంది అని. కానీ నేను నా అనుభవం ఒకసారి చెప్తాను, మీరు దాన్ని బట్టి మీరే నిర్ణయించుకోండి ఏం చేయాలో అని అన్నారు. సో వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి ఆయన జాబితా తీయడం, క్షమాపణ జాబితా ఇవన్నీ ఆయనకి ఏం హాని కలిగించారో ఈ జాబితా తీయడం చూశాక ఆయన రాయడం మొదలు పెట్టారు. నేను వాళ్ళ నాన్నకి ఎలాగంటే హానికి కలిగించాను ఏంటి అని అంటే, దొంగతనాలు చేశాను, వాళ్ళ ఇంట్లోనే అమ్మాయిల్ని తీసుకొచ్చాను, వాళ్ళ ఇంట్లోనే మత్తు పదార్థాలు అమ్మడం చేశాను, వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఇవి కార్లు ఇవన్నీ అమ్మేయడం చేశాను, వాళ్ళ ఇంటికి పోలీసులు వచ్చేవాళ్ళు, ఇలాంటి చాలా హానులు చేశాను మా నాన్నకి. సో ఇలా మా నాన్నతో కూర్చుని నేను ఈ హానుల గురించి చెప్పి, నేను ఎప్పుడైతే ఆయన క్షమాపణ అడిగి, నేను మీకు ఎలా సహాయపడగలుగుతాను, నేను దీన్ని మార్చడానికి నేను ఏం చేయగలుగుతాను అని మనస్ఫూర్తిగా ఆయన ఎప్పుడైతే అడిగానో, ఆయనలో మార్పు వచ్చింది. ఆయన నాన్నలో కూడా మార్పు వచ్చింది. వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమన్నారంటే, నిన్ను నువ్వు చూసుకోరా చాలు, అదొక్కటి చేస్తే చాలు అని అన్నారు. అండ్ అప్పటి నుంచి నేను ఎవరికైతే నేను క్షమాపణ చెప్పాలో నేను తొందరగా చేస్తాను. ఎందుకనంటే దాని నుంచి వచ్చే విముక్తి అదే ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అంతే. అదే ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం. ఎందుకంటే నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను ఎవరి దగ్గర అయితే తప్పు చేశానో వాళ్ళ దగ్గరికెళ్ళి నా తప్పు నేను ఒప్పుకుని వాళ్ళు క్షమాపణ అడిగి నేను దాన్ని మార్చుకోవడానికి ఏం చేయొచ్చు అని అడుగుతానో అదే ఆ మార్పే ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అని చెప్తున్నాను. ఎందుకనంటే ఆయన ఇంటి పక్కన ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు. ఆయన తాళం చెవి ఇరక్కొట్టి లోపల ఏమైనా ఉంటాయేమో అని దొంగతనం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఆ తాళం చెవి విరక్కొట్టడం జరిగింది. కానీ ఏమీ దొంగతనం చేయలేదు. సో కానీ ఆయన ఇంటి పక్కన ఆయన నుంచి ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రతిసారి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి మనసులో ఒక మనస్సాక్షి చెప్తూ ఉండేది, అరే ఆయనకెళ్ళి క్షమాపణ చెప్పు అని. సో కానీ ఆయన ఎప్పుడు తర్వాత చేద్దాంలే, ఇది చేద్దాంలే అనుకునేవారు. కానీ కొన్నాళ్ళు పోయాక ఆయనకి ఇంకా ఆయన ఎవరినైతే ఆయన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అంకుల్ ఆయన, ఎవరిదైతే తాళం చెవి ఆయన పగలగొట్టారు. సో ఆయన వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో షేర్ చేసి వాళ్ళ స్పాన్సర్ని అడిగినా కూడా వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే, నువ్వేం దొంగతనం చేయలేదు కదా, నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పడం వల్ల ఆయనకి ఇంకా హాని కలుగుతుంది, ఆయన కోపం రావచ్చు, నిన్ను కొట్టచ్చు, సో చెప్పకుండా ఉండని వాళ్ళు సజెస్ట్ చేశారు. కానీ ఈయనలో ఉన్న మనస్సాక్షి ఈయన భగవంతుని చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, నేను ఆయనకు చెప్పకుండా ఉన్నంతసేపు ఆయన తాళం చెవి పక్కనింటోడు ఎవరో పిల్లాడు ఇరక్కొట్టుంటాడు, వేరే వాళ్ళని తప్పు ఉద్దేశంతో చూస్తూ ఉంటారు, నేను అది చేయకూడదు, ఆ హాని నేను ఆయనకు కలిగించకూడదు అని ఆయన మనస్సాక్షి ఆయనకు చెప్పడం మొదలుపెట్టింది. సో ఆయన ఆ మనస్సాక్షిని నమ్ముకుని ఆయన వెళ్ళి ఆయనకి క్షమాపణ చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఇలాగనే చాలా విషయాలు ఆయన క్షమాపణలు అందరికి చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. కానీ ఇక్కడ కూడా మనం కొంచెం విచక్షణతో క్షమాపణ చెప్పాలి. మన స్పాన్సర్ ఒక ఏమంటారు సహాయంతో మనం ఎవరికి క్షమాపణలు చెప్పాలి ఇవన్నీ ఆలోచించుకొని చెప్పాలి. క్షమాపణ చెప్పాలని కదా అని మన పాత ప్రియురాలు, మనం వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన భార్యలు వీళ్ళందరికీ డైరెక్ట్ గా క్షమాపణ చెప్పడం కాదు. మన క్షమాపణ చెప్తుంటే వాళ్ళకి ఇంకా హాని కలుగుతుందా అది ఆలోచించుకోవాలి. చాలా మంది తిరిగి పెళ్లి చేసుకుని ఉంటారు. చాలా మంది మన ప్రియురాలు వీళ్ళందరూ వేరే బాయ్ ఫ్రెండ్ గాని వేరే భర్తలతో గాని ఉంటారు. వాళ్ళకి పిల్లలు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఒక కుటుంబం ఉంటది. సో వాళ్ళకి మనం క్షమాపణ చెప్పేటప్పుడు చాలా విచక్షణతో ఆలోచించుకొని చెప్పాలి. సో కానీ ఈ 9 సోపానాల వరకు మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో మనలో మార్పు అనేది మొదలైపోతుంది. చాలా మంది ఎవరైతే నాలో ఇంకేం మార్పు కలగలేదు ఇట్లా అనుకుంటే, నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్ళు సోపానాలు నిజాయితీగా చేసైనా ఉండరు, లేదా సోపానాలైనా చేసి ఉండరు. సో ఎప్పుడైతే మనం నిజాయితీగా
ఈ సోపానాలు చేస్తామో నిజాయితీతో మనం ఈ జాబితా 4 సోపానం జాబితా ఎప్పుడైతే తీస్తామో నిజాయితీతో వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళి మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళని క్షమాపణ కోరి వారికి మన తప్పును ఎలా సరిదిద్దుకోవచ్చో వాళ్ళని అడుగుతామో మనలో ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అండ్ ఆ మార్పు అనేది ఖచ్చితంగా అవుతుంది అని నేను చెప్పారు. యా మాథ్యూ. So I know we're pressed for time, so but I don't want to act like 10 and 11 aren't important. They're extremely important, but they're just a lot more of what we already took place by that time. It's a lot more of prayer, meditation, of not just prayer, meditation of like prayer, meditation, but actually what my day looked like. How can I get better? When I wake up in the morning, I'm separating myself from wrong motives and thoughts and what are my actions. I'm paying attention to my motives and stuff. And 10 steps, when I'm doing a 10 step and I'm going over my inventory, I'm not calling somebody that's not awake. That's why it's important for us to communicate with each other and to be in the fellowship and people and to be around other people that are awake and been through the steps too. Because when I need to do a 10th step and I'm resentful and I can't see my part in it, I need to talk to my friend who is awake and that can help me see my part in it. Not like, to go and bitch and complain to somebody so they can agree with me, but I need to see my fault so I can get better. So I do have to jump to 12 because I know we're pressed for time. If you want purpose and direction in your life, you want to help, like, at this time you are restored. You have restored and resolved most of all your problems through a relationship with God. You have cleaned up your past. You're cleaning up your present as you go. Your eyes are awake and you start to look like that guy, Eddie Thatcher, on page 9, where there's something inexplicably different about you. There's something about your eyes. You are awake with the Spirit. You're out to help other people and you want purpose and direction. After you've been through the steps, you take other people through the steps and you wait for the new guy to come in the room, or you don't even have to wait. If you're in an area where they don't have meetings and you're not allowed to go to meetings, then go find a new person to work with. You got alcoholics everywhere. You can go to the local hospital. You can go to the local bar. You can go, we all know somebody that's struggling with the issue, and we don't go in and try to force our hand upon them to try to help them, but we just try to be useful to them and say, hey man, if you want to resolve that problem that you have, I had the same problem, and kind of like make it humorous or whatever, and then you get a person to take through the work, then you take them through the work. In this program, we help the blind to see, we raise the dead, and we heal the sick right here in the rooms, and we do it completely unselfishly and without no profit motive at all. We want to go out and help people and wake up and help them restore their lives and their communities with their families. There's nothing like watching somebody, and we don't have nothing to do with it. We just take people through the work and we watch God do the rest, and we watch the lights come on in somebody's eyes and watch them go out into their community and help other people. It's the most unbelievable thing to be a part of, and that is what this thing is about. And all of a sudden, I don't even think about using no more. And if I do, when I do, because it does happen, I immediately get restored to sanity, and the spiritual consequences of my actions of not listening when I was a kid have kind of diminished, and I'm okay now where I'm able to hear. And even when I do get a dumb thought, I get this very next thought that says, this ain't a good idea. And today I'm able to listen. And I go, yeah, you're right. That's not a good idea. God, let me stay out of that. Rather that's relationship stuff, rather that's other women's stuff, rather that's, using alcohol stuff. Doesn't matter. I'm able to hear again, and I want to continue to hear. I don't ever want to not hear God again. I don't never want to be in a position in my life again where it's so dark that I can't even hear what's right and what's wrong. I don't ever want to be able in that spot again. And I don't ever have to, as long as I do God's work well and I help other people wake up. It's the most amazing thing that's happened to me. And I'll stop there.
Thank you for having me. It's been an honor. సో ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే అండి, మనకి టైం తక్కువ ఉండడం వల్ల 10, 11, 12 సోపానాలు అంత మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నాను. కానీ అవి చాలా ముఖ్యమైన సోపానాలు. మనం రోజువారీ జాబితా మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి. మనం ఎక్కడ తప్పులు అవుతున్నామో అవి తెలుసుకుని, మనం వేరే వాళ్ళకి ఎక్కడైతే హాని కలిగించామో ఇమీడియట్ గా క్షమాపణలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే మనల్ని మనం దేవుడి నుంచి దూరం వెళ్ళిపోకుండా కాపాడుకుంటాం. దేవుడితో మనకున్న రిలేషన్షిప్ మరుగుపడిన రిలేషన్షిప్ ని మనం బయటకు తీసుకొస్తాం. సో అండ్ 12వ సోపానం ఏంటి అని అంటే, ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్ లో మనం దేవుణ్ణి అడుగుతాం, మనం ఈరోజు ఏం చేయాలి, ఇతరులకి ఎలా సహాయపడాలి. అది అడుగుతూ ఉండే కొద్దీ మనం ఇంకా దేవుడితో ఉన్న మనకి ఏమంటారు రిలేషన్షిప్ అనేది ఇంకా ఏర్పడుతుంది, బలంగా ఏర్పడుతుంది. అండ్ మన ఆలోచనల నుంచి మనం బయటకు పడి వేరే వాళ్ళకి సహాయపడడం మొదలవుతుంది. అలాగే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన సోపానం ఏంటంటే ఆఖరి సోపానం, 12వ సోపానం, 11వ సోపానం, 12th స్టెప్, సారీ. సో ఆ 12th స్టెప్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే, మనం ఈ యొక్క సోపానాల ద్వారా మనం ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం పొందామో అది వేరే వాళ్ళకి పంచడం. వేరే వాళ్ళకి పంచడం ద్వారా మనకి ఏమొస్తుంది అని అంటే, మనం మనకి పొందిన విముక్తిని వేరే వాళ్ళకి పంచగలుగుతున్నాం. అండ్ దాని ద్వారా మనం ఇంకా సోబర్గా ఉండగలుగుతున్నాం. ఎందుకు అని అంటే, చాలా మందికి ఈ యొక్క తాగుబోతు సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ మన చుట్టుపక్కల మన దగ్గర మీటింగ్ లోకి వెళ్ళి మనం మనుషుల్ని వెతుక్కుని వాళ్ళకి ఈ మెసేజ్ పాస్ ఆన్ చేయొచ్చు. మనకి మీటింగ్ లేదంటే మన చుట్టుపక్కల చాలా మంది తాగుబోతులు ఉన్నారు. ఆ చుట్టుపక్కల చాలా మంది తాగుబోతులు మనం వెతుక్కోవచ్చు. లోకల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా లోకల్ బార్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా మనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైతే తాగుడు సమస్యతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మెసేజ్ పాస్ చేయొచ్చు. కానీ ఎవరిని బలవంతం చేయకూడదు, అదొక్కటి మనం ఆలోచించుకోవాలి. మనం జస్ట్ ఈ మెసేజ్ ని పాస్ చేయొచ్చు. ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో ఎవరైతే కోలుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మెసేజ్ పాస్ చేసి వాళ్ళతో కలిసి మనం పనిచేస్తే, మనం వాళ్ళల్లో జరిగే మార్పును చూస్తే ఆ సంతోషం అనేది ఇంకా వర్ణించలేను. ఎందుకు అని అంటే, వాళ్ళ జీవితాన్ని సరైన మార్గంలో నడుపుకుంటూ వాళ్ళు ఆ వెలుగు మనం చూసి, వాళ్ళు భగవంతుడు ఎలా పనిచేస్తున్నాడో మనం చూసి, అవన్నీ చూస్తే మనల్ని పూర్తి చేస్తుంది. ఒక వ్యక్తిగా మనల్ని అది పూర్తి చేస్తుంది. అండ్ వాళ్ళ కుటుంబాలు బాగుపడడం చూస్తాం, వాళ్ళు బాగుపడడం చూస్తాం, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి ఇది పంచడం చూస్తాం. ఇవన్నీ చూసేసరికి మనకి మనం చాలా సంతోషం పొందుతాం. సో ఇది మనం చేస్తూ ఉన్నంతసేపు మనం చాలా తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉంటాం. ఒక వేరే జీవితాన్ని మనం పొందుతాం. సో అదే ఆయన చెప్పింది. కానీ ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఏమంటారంటే, ఆయనకి తాగుడు ఆలోచనలు కానీ ఏదైనా వచ్చినా కూడా భగవంతుడు ఆయనకి ఆ విచక్షణ తిరిగి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆయన తాగుడు ఆలోచన వచ్చినా కూడా ఆయన ఏమనుకుంటారు, అరే నేను నా ఈ భగవంతుడు చెప్పే మాట వినకుండా, నా మనస్సాక్షి మాట వినకుండా నేను ఎప్పుడైతే వెళ్ళి తాగానో దాని ఒక పరిణామాలు నాకు తెలుసు. ఆ పరిణామాలు నాకు భగవంతుడు నా మెదడులో ఎప్పుడూ తిప్పుతూనే ఉంటాడు. నాకు ఎప్పుడైనా తాగుడు ఆలోచనలు వచ్చినాయి అంటే నాకు ఆ పరిణామాలు గుర్తొస్తాయి దాని తర్వాత. సో దానివల్ల నేను ఆ మొదటి డ్రింక్ నుంచి దూరంగా ఉంటా. వేరే వాళ్ళకి నేను సహాయపడడం వల్ల నేను మందుకి దూరంగా ఉంటా. సో ఇట్లాగా చేస్తూ పోయేసరికి జీవితం చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఈ ప్రోగ్రాము జబ్బుతో బాధపడే వాళ్ళని నయం చేస్తుంది. సో అది మనం వేరే వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. సో మీరు కూడా అది చేయండి. కుదిరినంత వరకు సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేసి వేరే వాళ్ళకి పంచండి అని చెప్తున్నారు. ఆయనకి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయన మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత భావం వ్యక్తపరుచుకుంటున్నారు. Karthik, could we ask Matthew if he's okay to extend it for 10 minutes for Q&A? And